Welcome in this very first video of English grammar. Today, in this video, we'll get an introduction of subject, predicate and object. This is the very basic part of the sentence, but the question is that why I have chosen this subject or the subject for the video. Particular reason is behind that. When the students are taught in the class, I meticulously observe this thing, that when the teacher utters the word like a subject, predicate and object, students are often confused. Students are often baffled with when the teacher particularly utter this subject, predicate and object. Normally students have an idea about the karta, vidheya and karma, and sometimes they are also confused in this matter. So today I made a mind to clear all your concept through this video. So let's get today an introduction about subject, predicate and object. Karta, in Marathi we call it karta, vidheya and karma. At the initial of the video, the question might have raised in your mind that why should we know subject, predicate and object? I have given here the answer. There are subject, predicate and object are called the key element of sentence. To form the correct sentence with a full of sense and meaning in manners of grammatical functions, it is necessary to have the knowledge of subject, predicate and object. See, that any sentence are formed with three key elements. What are the three key elements? Subject, predicate and object. To form the correct sentence with a full of sense in terms of grammatical functions, it is necessary to have an idea about this subject, predicate and object. In Marathi, एका अर्थपूर्ण वाक्याची निर्मिती करण्याकरता किंवा व्याकरणात्मक परिपूर्ण निर्मिती करण्याकरता विधेय, कर्ता आणि कर्माची आवश्यकता भाषेमध्ये अथवा वाक्यामध्ये असते. वाक्याचे मूळ घटक असल्यामुळे यांच्याशिवाय वाक्याची निर्मिती होऊ शकत नाही. This is the foundational element of the sentence. No sentence can be formed without these elements. That's why it is very necessary to have an idea and to know the function of this subject, predicate and object through this video to form the correct sentence. First, we'll dive into the subject as no sentence can exist without them. Then we'll discuss object and predicate as they are faithful follower of the subject. If you see the sentence minutely, then you'll see that sentences are formed or it begin with a subject. So what is exactly the subject? So most of the time, I said once again, I'm repeating here that most of the time, no sentence can exist without them. Subject played a very crucial role to give the meaning to the sentence because it performs the action in the sentence. So we will discuss the object and predicate later on, of course, as they are faithful follower of the subject. Means as we take here the subject, and definitely predicates and the object will definitely follow to that subject. And before going to start that, let's get a glimpse over that. What is a sentence? A sentence is a combination of the words that gives a complete meaning or sense. A sentence consists of the three parts. See here minutely. What is a sentence? A sentence is a combination of three words. Three words, this is the general term. Three words in the sense, this is the general part. But in the grammatical term or in the grammatical manner, we give different name to this word. I said in grammatical term or in grammatical manners. And what are three words? These three words are subject, predicate and object. In a simple sentence, in a normal language, we call it three different words. Okay? अनेक शब्दांचा समन्वय साधून ज्यामधून एक निश्चित अर्थ प्राप्त होत असतो तेव्हा त्या शब्दाच्या समूहास वाक्य असे म्हणतात. एक वाक्य हे तीन भाग एकत्र करून बनवल्या जात असते. किती भाग? तीन भाग मिळून एकत्र बनवल्या जात असते. आता कोणते ते भाग आहे? पहिला आहे सब्जेक्ट, दुसरा आहे प्रेडिकेट आणि तिसरा आहे ऑब्जेक्ट. हे तीन भाग आहेत. आपण सर्वसामान्य भाषेमध्ये त्या तीन शब्दांना त्या टर्ममध्ये जर म्हणायचं असेल तर शब्द म्हणतो. पण जेव्हा आम्ही ग्रामरचा विचार करतो तेव्हा ग्रामरच्या शब्दांमध्ये त्यांना
तीन शब्दांना तीन नावं देण्यात गेलेली आहेत. त्यांना आपण सब्जेक्ट, प्रेडिकेट आणि ऑब्जेक्ट म्हणतो. मराठीमध्ये सुद्धा त्याला सायंटिफिक नाव आहे, ज्याला आम्ही कर्ता, विधी आणि कर्म असे म्हणत असतो. त्यानंतर बघूया आपण. लेट्स get here an introduction of the subject initially. Subject is a noun or pronoun, place, things or idea used in the sentence. See, subject is a noun. It can be noun, it can be pronoun, it can be place, it can be thing, or it can be idea used in the sentence. Most of the time the students are confused that subject in the sense noun or pronoun, but it does not so. Subject can be place, subject can be thing, subject can be idea. Okay, exactly, get this point. It's very important. It is a doer in the sentence which does some action in the sentence. Most of the time it's perform the action. Most of the time in the sense, it's perform the action in the sentence. कर्ता हा एक नाम किंवा सर्वनाम किंवा एखाद्या जागेचं नाव असू शकतो, एखाद्या वस्तूचं नाव असू शकतं किंवा एखाद्या कल्पनेचं नाव सुद्धा असू शकतं. ठीक आहे. म्हणून जास्तीत जास्त वेळ विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन असं असतं की नाऊन आणि प्रोनाऊन म्हणजे सब्जेक्ट असतो. असं नाही आहे. एखाद्या गावाचं नावसुद्धा ते हे असू शकतं. एखाद्या व्हर्बला आयएनजी लावल्यानंतरसुद्धा ते नाऊन होऊ शकतं. तर तो एक वेगळा मॅटर, मी तुम्हाला सगळं समजून सांगेल. पण एक कन्फ्युजन आपल्याला इथून तुम्ही डोक्यामधून काढून टाका की फक्त नाऊन आणि प्रोनाऊन म्हणजेच फक्त नाऊन असतं, म्हणजे नाऊन असतं नाही. सो एखाद्या जागेचं नावसुद्धा नाऊन असू शकतं, सब्जेक्ट असू शकतं. एखाद्या वस्तूचं नावसुद्धा सब्जेक्ट, म्हणजे एखादी वस्तूंचं नावसुद्धा सब्जेक्ट असू शकतं किंवा एखाद्या कल्पनेचं नावसुद्धा त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट असू शकतो, ज्याला आम्ही कर्ता म्हणत असतो. इट इज अ डुअर ऑफ अ सेंटेन्स विच डज सम ॲक्शन इन द सेंटेन्स, की हा काय करत असतो, त्या क्रियामध्ये, त्या वाक्यामध्ये तो क्रिया करत असतो. आपण काही 4 सेंटेन्स इथे केलेले. 4 सेंटेन्सेस आर गिवन हिअर. Rohit is writing a poem, Anvi is playing chess, they are standing on the platform, she does study. 4 sentences are given here, and I have highlighted certain words, in simple terms, certain words. Which are the certain words? Rohit, Anvi, they and she. First two words are the specific name of someone, okay, that is subject, and below 2 words are the pronoun. Okay, they are pronoun. Rohit and Anvi, they and she. Rohit is writing a poem. आपल्याला सुरुवातीला वाक्यामध्ये बघितलं असतं की तो काहीतरी कर्म, म्हणजे काहीतरी क्रिया तो देशामध्ये करत असतो. रोहित इज रायटिंग अ पोएम. नाव ही इज रायटिंग अ पोएम. Anvi is playing a chess. They are standing on the platform. She does study. If you see here, if you see that all 4 subjects are performing certain action in the sentence, that's why they are called the doer. Doer means who perform the action. Doer means who perform the action. In above sentence, certain actions are performed by the subject. Hence, subject also can be defined as a noun or pronoun used in the sentence about which something is being told in the sentence. This is the difference of the first 4 sentences and below 3 sentences. Okay, in the below mentioned sentence, certain information is given about the subject. In the first 4 sentences, actions are performed by the subject, and in the below sentences, certain information is given about the subject. But whatsoever, subject is subjects, and they are at the very start location. आणि आपण बघतोय की ते सुरुवातीलाच ते आलेले आहेत, म्हणून ओळखण्याकरता हे थोडंसं आपण, तुम्हाला मी वारंवार सांगतो इथे की प्रत्येकाच वेळेस हा सब्जेक्ट सुरुवातीलाच येईल असं काही नाही. तो कुठेही येऊ शकतो, कारण सब्जेक्ट हा एक कल्पना असू शकतो, सब्जेक्ट एका वस्तूचं नाव असू शकतं, सब्जेक्ट या जागेचं नावसुद्धा असू शकतं. म्हणून सब्जेक्टला फक्त एक ट्रॅडिशनली लुकने न बघता त्याला काहीतरी व्यवस्थित समजून घ्या. त्यातला तो टर्म जो आहे, तो कॉन्सेप्ट आहे, तो तुम्ही समजून घ्यावा असं मला वाटतं. पहिल्या 4 वाक्यामध्ये सब्जेक्टकडनं क्रिया झालेली आहे आणि शेवटच्या 3 वाक्यामध्ये सब्जेक्ट संदर्भात माहिती दिल्या गेलेली आहे. The subject of a sentence in a person, place, thing or idea, it's always doing or being something. In the sense, sometime subject perform the action, sometime the information is given about the subject.
In the example, I like to travel, the subject I is doing something. Okay, this is the subject. What doing? What doing? Liking to travel. If you are ever unsure about the subject of a sentence, see if you can locate the verb, then ask yourself who or what is doing or being in that verb. Let's look at the couple of more examples. In the simple term, I'm telling you that when you are confused to get exactly which is the subject, then if you are able to locate the verb, if you locate the verb, then definitely you can also locate the subject, because there is a lot correlation between the subject and the verb. की आपण नेहमी बघतो की सब्जेक्ट आणि वर्बमध्ये अतिशय घनिष्ठ संबंध असतो. म्हणून तुम्हाला जर कन्फ्युजन झालं की यातला सब्जेक्ट कोणता आहे, तर व्हर्बला ओळखा आणि व्हर्बला प्रश्न विचारा काय किंवा कोण, तुम्हाला उत्तर मिळेल सब्जेक्ट. हा एक दुसरा एक छोटासा फंडा आहे की ज्याच्या मार्फत आपण सब्जेक्टपर्यंत पोहोचू शकतो. बिकॉज आय टोल्ड यू दॅट there is a correlation between the subject and the verb. Let's see. The mat in the living room must be clean. The mat in the living room must be clean. This is the sentence. The verb clean is pointing out toward the mat. Therefore, mat is the subject of the sentence. See, the mat in the living room must be clean. Clean is the verb. Okay, and we can also expand this because there is the ed. This is the traditional verb. ट्रॅडिशनल वर्ब आम्ही कशाला म्हणतो, ज्याला ईडी लागलेलं असतं, पण प्रत्येकच वर्बला ईडी लागलेलं असं दिसणार नाही, जसं की सी, सॉ, सीन, गो, वेंट, गॉन. सो डोंट ऑलवेज बी कन्फ्युज्ड इन that third form of the verb, in the sense it will have a suffix to that verb that's called the ed. No, it does not mean that. असं नसतं. द वर्ब क्लीन इज पॉइंटिंग टुवर्ड द मॅट. काय करतं इथे, द मॅट इन द लिव्हिंग रूम मस्ट बी क्लीन. इथे सरळ सरळ क्लीन काय केलं जातं, क्लीन मॅट म्हणजे चटई किंवा दुसऱ्या प्रकारच्या मॅट, भरपूर प्रकारच्या मॅट. ट्रॅडिशनली मॅट आपण त्याला म्हणू शकत नाही, तर कार्पेटसुद्धा त्याच्यामध्ये येतं. सो द वर्ब क्लीन इज पॉइंटिंग टुवर्ड द मॅट, देअरफॉर मॅट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स. त्यामुळे सरळ सरळ उखायला जातं आपल्याला की मॅट हा त्यामधला काय आहे, सब्जेक्ट आहे, कारण क्लीनचा आणि मॅटचा तिथे घनिष्ठ संबंध दिसतो आहे. सिन्स इट्स हेल्दी द मॅट मस्ट बी क्लीन. Some sentences can begin with a clause or in the clean prepositional phrase. See, before this slide, I clarified you. मी याच्या अगोदरच्या स्लाईडमध्ये तुम्हाला क्लॅरिफाय केलं होतं की प्रत्येकच वेळेस तुम्ही म्हणाल की सुरुवातीला आलेला कोणताही शब्द म्हणजे सब्जेक्ट. इट डज नॉट सो. सी, हिअर द सेंटेन्स इज स्टार्टेड विथ सिन्स इट्स फिल्दी. ॲक्च्युली इट इज द क्लॉज. ओके, the sentence begin with a clause, but or sometimes it's begin with a prepositional phrase. So don't let deter you from identifying the subject. Deter in the sense paravritta karne, or don't be confused, don't be fooled to recognize that is the subject, because the word clean is still pointing toward the carpet or that's a mat. Okay, इथे सुद्धा तुम्हाला वाक्याची सुरुवात कशाने झालेली आहे, एका क्लॉजने झालेली आहे. आता क्लॉज म्हणजे काय, प्रिपोजिशनल फ्रेज म्हणजे काय, हे तुम्हाला पुन्हा समोरच्या व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे. डोंट कन्फ्यूज इट नाउ. सर, म्हणून मी तुम्हाला याच्या अगोदर मुद्दा क्लिअर केलेला होता की वाक्याच्या सुरुवातीला येणारा प्रत्येक शब्द, हां एक गोष्ट निश्चित की 80% अशा वेळेस होत असतं की वाक्याच्या सुरुवातीलाच येणारा शब्द हा सब्जेक्ट असतो, पण प्रत्येक वेळेस असं शक्य नाही. 20% जे वाक्य राहिले आहेत त्यापैकी हे वाक्य आहे, आणि तुम्हाला समजून सांगण्याकरताच इथे वाक्य घेतलेलं आहे की सिन्स इट्स हेल्दी, इट्स अ क्लॉज, द मॅट मस्ट बी क्लीन टुडे. सो क्लीन, दॅर इज अ रिलेशन विथ मॅट. काय क्लीन केलं जाणार आहे, कोण क्लीन केलं जाणार आहे, मॅट. म्हणून जर तुम्हाला सब्जेक्ट जर कन्फ्यूज होत असेल अशा प्रकारच्या, पर्टिक्युलरली अशा प्रकारच्या वाक्यामध्ये, कोणत्या प्रकारच्या, अशा प्रकारच्या वाक्यामध्ये जर कन्फ्युजन तुम्हाला होत असेल, डोंट बी कन्फ्यूज. आस्क who or what to the verb. Definitely you can find the answer, mat or the subject. On her wedding day, Sally trembled with excitement. This is another sentence introduced by the prepositional phrase. This is the on her wedding day, this is a prepositional phrase. So don't be confused again. But let's look to the verb again. If you look at the action verb tremble, you can ask yourself, who trembled? Definitely you get an answer, that's Sally. Who trembled?
silent symbol there. So if you are confused in the sentence about the location or about the subject, then look at the verb, ask that verb certain question like who or what, you'll get answer, and that is the subject. हा अतिशय सोपा फंड आहे सब्जेक्टला ओळखण्याकरता. आता तुम्ही म्हणाल की सर सब्जेक्टला ओळखून करायचं तरी काय आहे, ते तुम्हाला जेव्हा चेंज द वॉइस तुम्ही बनवणार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम्ही सेंटेन्स बनवणार, ग्रामॅटिकल सेक्शन म्हणजे आपण जसं जसं समोर जाणार आहे तत्पूर्वी आम्हाला सब्जेक्ट, व्हर्ब, ऑब्जेक्ट हे सगळं माहीत करून अतिशय गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ आपल्याकरता खूप महत्त्वपूर्ण आहे. द लाईट स्पार्कल्ड इन द नाईट. In this sentence, the word sparkle is referring to the light. There is no confusion at all because this is the simple sentence, because the sentence is started with light, that is the subject. What sparkled? Who sparkled? Light. So it becomes very easy to understand it. Okay? Don't be confused. Don't be confused here. While on the subject of subject, it's important to understand the difference between the simple subject and the complete subject. A simple subject contains no modifier. All the above examples are simple subject. Let's look at an example of a complex subject. Now, I think that the idea is much more clear to you, that how to find the location of the subject. And if we ask the certain question with the who and what to the verb, then definitely you can find that is which is the subject in the sentence. So it's become very clear. Now I'm giving here the additional information about the subject. Okay, certain simple subject, and there are two types of the subject: simple subject and modified subject, or the modifier. Let's go ahead to see that. While on the subject of subject, it's important to understand the difference between the simple subject and the complete subject. A simple subject contains no modifier. All the above examples are simple subjects. Let's look at an example of the complete subjects. Whatever in the previous slide, whatever is the examples we have gone through, all they were simple subject. Now what is modifier? What is called the masala subject? Let's go ahead. The filthy mingle mat in the living room must be clean. Same sentence we carried here, but we added some more adjective, we added some more masala, we added certain, we modified that subject with the adjective like filthy and mangle. So the filthy and mangle, with adding these two adjectives, with adding two more words to that mat, that is the simple subject, we call it modified subject, or we call it modifier. In the living room must be clean. इथे काय झालेलं आहे की सेंटेन्स आपण इथे तेच कॅरी केलेलं आहे, परंतु इथे सिंपल मॅटच्या ऐवजी त्याला काही मसाला आपण त्याला लावला. त्याला आपण काय केलं, फिल्दी आणि मँगल नावाचे दोन ॲडजेक्टिव्ह आपण त्याला लावले, आणि हे ॲडजेक्टिव्ह लावल्यामुळे त्याला एक विशेष महत्त्व प्राप्त झाला. त्याला मॉडिफाय आपण केलं. मॉडिफाय म्हणजे काय, आपण बघतो की टेक्निकल टर्म आहे ही मॉडिफाय करणे किंवा मॉडिफिकेशन झालेलं. मॉडिफिकेशन मीन्स किंवा हा लॅपटॉप हा कम्प्युटर मॉडिफाईड झालेला आहे. मॉडिफाईड इन द सेन्स सर्टन फीचर्स आर ॲडेड into that particular softwares or into that system. So we call it modified. So filthy and mangle, these two more valuable words are added to the mat. We have decorated it, that mat words, okay, or mat the subject. So it's called the modifier. Understood? So just for information, just for the sake of information, some additional information, we have given this information to you, that what's called the simple subject and what's called the modifier, the modified subject. Okay, let's go ahead. More example to go, or to understand it in detailed manner. Monkeys are destroying the garden. In this sentence, the action is destroying. The action is carried by the monkey, but the action destroying is carried upon the garden. So the monkey is the subject and the garden is the object of the verb. So another sentence is here. So it's become very easy to understand it, that what's called the subject, what's called the verb. Okay. We'll also go in the next slide to go and to recognize the exact meaning and the location of that verb and its function of that verb. Mr. Sharma is teaching maths to the subject, to the students. In this sentence, the action is teaching. Definitely teaching is
before, that is the present participle verb. So the action is carried out by Mr. Sharma. So that action is carried upon the mat. So Mr. Sharma is the subject of the verb, whereas the mat is the object of the sentence. So the word students is the indirect object of this sentence. So don't be confused right now at the position about the indirect object. Just to go and get understand what is the subject and what is the verb in this sentence. Okay, let's go ahead. Now, this is all about the subject. I think that much more idea has been clear about the subject. So let's go ahead and let's go and touch this subject. What exactly the subject? Okay, sorry, predicate. Sorry, predicate. Predicate is such a segment or the part of the sentence which informs something about the subject of a sentence. Okay. In short, the part of the sentence other than the subject is called the predicate of the sentence. Predicates always contain a word. The underlined part of the below sentences are called the predicate. However, they are also contain a couple other elements. Those elements may include the verb, direct object, or any other clauses or the phrases. In simple term, I am explaining with that. Entire sentence, entire subject except the subject is called the predicate. की संपूर्ण वाक्य जर त्यामधून जर आम्ही करता काढून टाकला, सब्जेक्ट काढला, तर त्याला प्रेडिकेट असं म्हणत असतात. अतिशय सोपा भागात समजण्यासारखा भाग आहे. म्हणून जर याच्यानंतर तुमच्या सरांनी जर तुम्हाला प्रेडिकेट हा शब्द वापरला तर समजून घ्यायचं की सब्जेक्ट हा सोडल्यानंतर संपूर्ण राहिलेला जो भाग आहे त्याला आपण प्रेडिकेट म्हणत असतो. प्रेडिकेट इज सच अ सेगमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेन्स विच इन्फॉर्म समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट of a sentence, because what's about the subject, the entire information is given about the subject. That all part of the sentence is called the predicate. In short, the part of the sentence other than the subject is called the predicate of the sentence. Predicates always contain a verb. The underlined part of the below sentence are called the predicate. However, they also contain a couple other words. Okay, except subject, in the sense the predicate consists of the verb with another certain different word. म्हणजे प्रेडिकेट मध्ये ज्याला आम्ही विधेय म्हणत असतो त्या विधेयामध्ये क्रियापद सुद्धा येणार आणि क्रियापद सुद्धा काही ऑब्जेक्ट वगैरे काय जे काही असेल तो नंतरचा भाग आहे ते सुद्धा येणार. हा माझा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. विधेय हा वाक्यामधला असा एक भाग आहे की जो कर्त्याबद्दल संपूर्ण माहिती देतो. इतर शब्दामध्ये सांगायचं झाल्यास वाक्यामधला कर्ता सोडून इतर सर्व भाग म्हणजे विधेय. वाक्यामध्ये पुढील रेखांकित भाग म्हणजे विधेय ओळखून घेणं, समजून घेणं खूप सोपं काम आहे, कापर सोपं काम आहे. तर हा एक भाग जर आपण सब्जेक्टचा जर सोडला आणि आय हॅव हायलाइटेड रेस्ट ऑफ द डेटा ऑफ द सेम सेंटेन्स इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. जो ब्लॅकन मी केलेला आहे की जो हायलाइटेड तुम्हाला भाग जो दिसतो आहे हा संपूर्ण प्रेडिकेट आहे. प्रेडिकेट म्हणजे काय तर सब्जेक्ट जर सोडला तर संपूर्ण वाक्याचा भाग म्हणजे काय आहे प्रेडिकेट आहे. एवढीच काहीची माहिती आपल्याला प्रेडिकेट बद्दल पाहिजे आहे. माझं प्रेडिकेटची आपली संपूर्ण आयडिया क्लिअर झाली असेल असं मला वाटतं. ऑल अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेन्स इज टेलिंग समथिंग अबाउट द सेंटेन्स. एंटायर इज राइटिंग अ पोएम, इज प्लेइंग अ चेस, आर स्टँडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, डज स्टडी. व्हॉट द एंटायर इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द सब्जेक्ट, that is predicate. Clear? Yes, correct. Good. Hereafter onwards we will go to learn something about the object. आता मात्र आपल्याला ऑब्जेक्ट्सकडे जायचं आहे आणि त्याच्याशी ओळखी करून घ्यायची आहे. ऑब्जेक्ट, व्हॉट्स ऑब्जेक्ट, ज्याला आम्ही मराठीमध्ये कर्म म्हणत असतो. द सब्जेक्ट इज द ॲक्टर ऑफ द सेंटेन्स हू रिअली ॲक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट. करता याच्यामध्ये जी क्रिया कोणावरती करत असेल तर त्याला आम्ही ऑब्जेक्ट असं म्हणत असतो. द ऑब्जेक्ट इज अ नाउन ऑर अ प्रोनाउन दॅट इज ॲक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट. अनलाइक प्रेडिकेट, an object is not essential to form any sentence. It is not necessary to have the existence of the object. की जसा एखाद्या वाक्यामध्ये क्रियापदाची गरज असते तशी कर्माची आवश्यकता प्रत्येकच
वाक्यामध्ये असेल असं सांगता येत नाही. कर्माशिवाय सुद्धा बरेच वाक्य केल्या जाऊ शकतात, बनवल्या जाऊ शकत असतात. प्रेडिकेट्स आर एन इसेन्शियल पार्ट ऑफ द सेंटेन्स बिकॉज दे कंटेन वर्ब. ऑब्जेक्ट हाउएवर प्रोव्हाइड फर्दर इन्फॉर्मेशन दॅट इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड. आता प्रेडिकेट हा ऑब्जेक्टपेक्षाही महत्त्वाचा आहे. तो फक्त एका कारणाने. ते कारण काय आहे? ते कारण म्हणजे प्रेडिकेटमध्ये क्रियापद असतं. बस. क्रियापद हा ॲक्च्युली वर्ब इज अ किंग ऑफ द इंग्लिश ग्रामर. आय एम टेलिंग यू. काय आहे? क्रियापद जो आहे हा इंग्रजी ग्रामरमधला राजा आहे. इतकं महत्त्व त्याचं आहे. कर्ता हा क्रियाशील घटक आहे जो कर्मावर क्रिया करतो. वाक्यामध्ये कर्मसुद्धा एक प्रकारचं नाम किंवा सर्वनाम असते ज्यावर कर्त्याकडून क्रिया केली जाते. लेट्स गो अँड नो व्हॉट इज ऑब्जेक्ट. शी इज एन्जॉयिंग अ मूवी. Once again, it is quite easy to understand. Whatsoever the blackened or highlighted words are there on your screen, exactly they are called object. या स्क्रीनमध्ये तुम्हाला जेही हायलाइटेड दिसतं, ब्लॅकनमध्ये थोडंसं ब्लॅक केलेलं आहे मी त्याला, ते सगळं काय आहे? ते सगळे ऑब्जेक्ट्स आहेत. शी इज एन्जॉयिंग अ मूवी. शीने क्रिया केलेली आहे. कशावरती केलेली आहे? काय केलेलं आहे एक्झॅक्टली? बघा ना, याच्यामध्ये आपल्याला अतिशय सोपं जातं. काय आहे? शी काय आहे? सब्जेक्ट आहे. इज काय आहे? हेल्पिंग वर्ब आहे. एन्जॉईंग काय? V4 आहे. राहिलं काय? तर ते ऑब्जेक्ट. द नाउन मूवी इन द अबाव सेंटेन्स इज द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज बिंग ॲक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट शी. बरोबर आहे. द ॲक्शन हॅज बीन डन ओव्हर मूवी बाय शी. शीने याच्यावरती मूवीवरती हे केलेली आहे. म्हणजे पिक्चर सिनेमा कोणी बघितला आहे? तर तिने बघितलेला आहे. शी हॅज डन अ गुड जॉब. वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. ही इज रायटिंग अ पोएम. सी ऑल इन सेंटेन्सेस, ऑल इन द सेंटेन्सेस विच यू आर वॉचिंग ऑन युअर स्क्रीन. याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही पुन्हा हायलाइटेड दिसतं हे सगळं काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे. शी हॅज डन अ गुड जॉब. काय केलेलं आहे तिने? गुड जॉब केलेला आहे. वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. काय करते ती? कशावर वर्क करते? प्रोजेक्ट करते आहे. ही इज रायटिंग अ पोएम. काय करते आहे? तो काय करतो आहे? पोएम लिहितो आहे. सो व्हेन सर्टन ॲक्शन्स आर डन ओव्हर सर्टन वर्ड दॅट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. की जेव्हा किंवा इन अनदर वर्ड द सब्जेक्ट द ॲक्टर ऑफ द सेंटेन्स हू रिली ॲक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट. की जो एका शब्दावरती किंवा त्या वाक्यामधल्या अशा प्रकारच्या शब्दावरती ज्याच्यावरती तो क्रिया करत असतो हा ऑब्जेक्ट असतो. अजून ओळखण्यासारखं की हा साधारणतः शेवटी असतो. पण प्रत्येकच वेळेस शेवटी असेल असंही काही सांगता येत नाही. कारण ऑब्जेक्ट हे दोन प्रकारचे असतात. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतात आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतात. त्यामुळे समोरच्या स्लाईडमध्ये हेही बघणार आहोत. देअर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. इट्स ऑफन make the confusion while we are dealing with the change of voice, active voice and passive voice. At the time we become confused what to do or where to do, how do we make the passive voice of that sentence. At the time you'll get a confusion. So to remove that confusion, let's get an introduction about the direct object and indirect object in the next slide. Unlike predicates, an object is not essential. Predicates are an essential part of the sentence because they contain a verb. Objects, however, provide further information that is not necessarily required. They are helpful though because they are further explain the action of the verb. We have already gone through that because predicate हे फार महत्त्वाचं आहे. ऑब्जेक्ट एवढं महत्त्वाचं नाही. का बरं महत्त्वाचं नाही? तर प्रेडिकेटमध्ये फक्त काय असतो? वर्ब असतो. म्हणून प्रेडिकेट हे फार महत्त्वाचे असतात. दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस अबाव रिटर्न 3 sentences. Ankita walked her dog. We are going now through some examples. Ankita walked her dog. Here Ankita is the subject. Walked is the verb. But Ankita walked what? The answer is her dog. Again object. Expand the verb. The sentence didn't simply read Ankita walk. Rather it provide further details thanks to the object of the verb her dog. आता बघा in the very introduction of the same video we have gone with the information that any sentences consist of 3 things. That is subject, verb and object. Okay, so Ankita is the subject, walk is the verb, remaining sentence that is her dog is the object. It's very simple. Where the act done upon the words, they are called the object.
She moves to the auditorium. In this sentence, she is the subject, moves is the action verb, but far more information we learn that where they move, that is to the auditorium, making it the object of the verb. की एक साधारण सिंपल अशा प्रकारचं वाक्य 3 शब्दांनी मिळून बनलेलं असतं. आता याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर वॉक हर डॉग पहिल्या वाक्यामध्ये बघितलं, दॅट्स प्रेडिकेट. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम द वर्ब इट इज ऑब्जेक्ट. Once again, she moves to the auditorium. Moves to the auditorium is the predicate. She is the subject. Move is the verb, and to the auditorium is the object. So simple to understand it. Don't be confused ever. And if you ever have the questions, comment me on comment box. I will answer you definitely. Don't be confused about it. Don't be worried about it. With gratitude, I open the present and shimmer with joy. This is the sentence of the confusion. To remove this confusion, I have taken such kind of sentences here. With gratitude, don't be fooled by the added components in this sentence. ज्या प्रकारे आपण सुरुवातीला काही सब्जेक्टमध्ये सेंटेन्सेस बघितलं की some certain sentences are started with prepositional phrases or clauses in the same way. Don't be fooled here with gratitude. Okay, काही components याच्यामध्ये ॲड केलेले आहेत, तर म्हणून सुरुवातीलाच येणारं ते असेल काय म्हणतात सब्जेक्ट असेल आणि शेवटचं असणारच फक्त ऑब्जेक्ट असेल असं समजण्याचं कारण नाही. Certain sentences are formed with a different style. With gratitude, this is the component added with a very initial of the sentence. I open. I is a subject. Open is a verb. The present is normally the object, and shimmer with the joy added more information in the sentence. So don't be confused, don't be fooled ever with such kind of sentences. Okay, म्हणून अंदाजाने किंवा ट्रॅडिशनल मार्गाने जास्तीत जास्त वेळ असं होतं आणि तसं होतं. या मार्गाने जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर चालत गेले तर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तुम्हाला ओळखता येणार नाही, प्रेडिकेट तुम्हाला ओळखता येणार नाही, यू बिकम फूल एट द टाइम. सो टू इरॅडिकेट युअर absurdity, particularly I have made this video for you. So let's go ahead. I lit the candle. In the sentence, I is the subject, lit is the action verb. What was lit? The candle, making that the object. So in a very simple way we can understand location and where to find location and what do we call the object. How do we recognize that? We all have gone through this in this slide. There are two types of object, direct object and indirect object. Each example above contain a direct object. It answers the question who or what was carrying out the action of the verb. It's important to understand indirect object as well. Let's look at the two examples. In the earlier slides, we have gone through the number of sentences, but all they were direct object. Let's go indirect, certain or some specific examples containing direct and indirect object. Here, I gifted my father a car from Amravati. Here I is the subject. Okay, I is the subject. I gifted my father a car from the Amravati. Okay, I is the subject. Gifted is a verb. Send what? Ask what? What sent? A car. That is the direct object. But who received the car? My father received the car, making the indirect object of the verb. So ask once again to that verb who, you will get answer, that is direct object, and the remaining part is the indirect object of the sentence. Ram gave me his wristwatch. Ram gave me his wristwatch. In this example, Ram is the subject, gave is the verb. Give what? Wristwatch. So simple to understand it. Is the direct object. Me is the indirect object that receives the gift card. So ask that verb what or who, you will get the direct object, and the remaining object definitely that will be the indirect object. It's become very useful to understand, particularly while we are dealing with the change the voice. Certain point to be noted. Let's go ahead. All sentences do not have the object. Some words do not require an object, which are known as intransitive verb. Ego.
Sentence having intransitive verbs may not have an object. Now once again, don't be baffled here, don't be flummoxed here. That's what's new is that intransitive verb. Don't be confused here, because I told you earlier that not all the sentences are formed with the object. Okay, certain sentences do not require there is no necessity of the object, where there is intransitive verb. जिथे intransitive verb असतात त्या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टची गरज नसते आणि त्याचे पॅसिवाइज सुद्धा बनत नसतात. उदाहरणार्थ आपण बघतो ही इज लाफिंग, इथे ऑब्जेक्टची आपल्याला गरज लागते का? शी इज स्लीपिंग, आता तो हसतो आहे, ती झोपते आहे, ते फाईट करतात आहे, इथे आपल्याला ऑब्जेक्टची जराही गरज भासत नाही. लाफिंग, स्लीपिंग अँड fighting, these all are intransitive verb. I'll also explain in some another video that what is the transitive and intransitive become very useful in the, once again while we are dealing with a change of voice. So I think that you understood it very well, the meaning of the subject, object and predicate. So whenever your teacher will deal with the grammatical sections, that time when he will utter certain words like the subject, object or the predicate. Don't be confused. I hope and I expect the same from you. See you in the next video.